Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом выпуске я постаралась собрать все самые последние новости из Лос-Анджелеса, где бушуют страшные пожары. По этим кадрам, которые мы сейчас с вами видим, можно судить о скорости распространения огня. За считанные секунды огонь распространялся на большие расстояния. Почему так происходило? По утверждению одного климатолога из Калифорнийского университета, обычно зимой Калифорния утоляет жажду дождями, но последние несколько недель перед Новым годом были на редкость безводными, а в горах выпало мало снега. По данным службы погоды США, в декабре температура была на впечатляющие несколько градусов выше нормы в большинстве районов, что позволило растительности, траве и чапаралю превратиться в порох. Кстати, растительности в этом году больше обычного, потому что прошлой зимой Калифорния была буквально залита дождями. Как результат, вырос рекордный урожай, и не только культурных растений. Они и горят сегодня со страшной силой, и нередко горят сами по себе, в режиме самовозгорания. Вдобавок ко всему, ветры Санта-Аны и сезонные порывы Южной Калифорнии были необычайно сильными. Обычно зимой они дуют с северо-востока в сторону побережья, но в этом году необычайно теплый океан и извилистое струйное течение придают этим порывам дополнительный импульс, как будто направляют фен на Лос-Анджелес. Пожарные отчаянно пытаются локализовать пламя и держать его подальше от домов людей, но они мало что могут сделать, чтобы остановить избыток топлива, сухую погоду и сильный ветер, которые могут продолжаться. Потребуется другая сила природы, чтобы подавить этот. Пока не начнутся широкомасштабные дожди, этот риск будет сохраняться. Итак, что известно нам до данный момент? Буйство стихии длится уже 3 дня. Из-за ураганного ветра дома вспыхивают друг за другом, как спички. Ветер 160 км в час. Многие жители оказались запертыми в огненной ловушке и получили ожоги. Известно минимум о 5 погибших. Есть люди, которые не смогли выбраться из своих домов. У многих нет друзей и семьи, и им трудно эвакуироваться. В спешке свои дома покинули десятки тысяч людей. Однако уехать из города ангелов, который превратился в огненный ад, оказалось не так просто. Дороги заблокировали, тысячи брошенных машин. Для того, чтобы выйти из огня, часть людей просто бросали свои машины на дороге и уже эвакуировались пешком. Пожарным, чтобы добраться до очага, пришлось использовать бульдозер. Далее мы с вами видим сюжеты простых американцев, которые снимали их на свой телефон. This is the famous Hollywood Bowl right here. Country, if not the world's, I think it's the world's largest natural amphitheater. Holds 20,000 people. There's Capitol Records in the center. You see a lot of people still going downtown to go to work. That is light traffic for a regular morning, I'll tell you that. So it looks like over 50% of people have stayed the hell home. And the fires aren't even, near everybody, but there's power lines down everywhere. There's trees down everywhere just from the winds. Огнем охвачены окрестности Лос-Анджелеса, знаменитые голливудские холмы, районы Итон и Херст, а также один из самых богатых районов США – Pacific Palisades. К тушению привлекают пожарных из других штатов. Своими силами округ не справляется, спасателей не хватает, а в пожарных гидрантах, как ни странно, нет воды. Дональд Трамп обвинил в этом губернатора Калифорнии и потребовал его отставки. Fears are growing that LA's most famous landmarks, including the Hollywood sign, could be lost to wildfires. The Sunset Fire became the 6th blaze to break out in Hollywood Hills last night and has already expanded to Mulholland Drive, Sunset Boulevard, and the Hollywood Bowl. There are now fears that the nearby iconic Hollywood sign, Griffith Observatory, and the Dolby Theatre where the Oscars are held are all at risk. The fire currently covers more than 50 acres and is 0% contained. A mandatory evacuation order is in place.
This is all that's left of homes in Altadena after the Eaton fire raged through the area. The fire has already burned more than 10,000 acres and is the second large fire in the Los Angeles area after the Palisades fire erupted yesterday as well. They were both started, or rather helped started, by an extreme wind event that pushed these flames unprecedentedly fast. 2 people have lost their lives due to this fire, and the structure damage, the area damage is as of yet unknown, but just from driving through the area, it is extensive. Mike, I can't believe my eyes what we're seeing here in the Pacific Palisades and into Santa Monica. Just nothing but destruction. All those hotspots are structures that have burned or are burning right now. As I zoom in, it's just home after home. I don't even have the words for it to describe. Look at this area here. This is off of, it's off of Rimmer Avenue and Monument Street. I mean, just homes are destroyed here, just wiped out completely. It's just really unbelievable to see the devastation here, the structures that are still on fire, the businesses that have burned, the homes that have burned down, the apartment complexes, fire next to that church there. It looks like a church anyways, but it's just unbelievable to see all this. I'm going to bring in our map system so you can see the streets that are affected here, but it is burned all the way to the shoreline, all the way down to PCH, and there you see the shoreline there, but it is just our first time looking at this. The smoke is cleared, and we're getting our first look from above at all the devastation here throughout the Pacific Palisades and into Santa Monica, but it is absolute sadness is all I can say. A series of fires are continuing to ravage through Los Angeles, forcing more than 30,000 residents to evacuate their homes. More Hollywood stars have fled the area in order to protect their families' lives and their own. Paris Hilton's Malibu beachfront property was destroyed, leading her to share an Instagram statement expressing she was heartbroken beyond words, but relieved her family was safe and organizing support for victims. Adam Brody and Leighton Meester's $6.5 million property was also burned down, with photos and videos obtained by Page Six showing the house ravaged by flames. Anna Faris also lost her multi-million-dollar mansion, with photos showing only the debris and destruction left behind by the disaster. Miles Teller and his wife Kelly Teller lost their $7.5 million Pacific Palisades home, with neither of them commenting on the loss, but Kelly advising her neighbors to leave behind water bowls for animals trying to escape. Anthony Hopkins' Pacific Palisades home was left only as a pile of debris after the fires, with the actor yet to comment on the destruction. John Goodman's house in Los Angeles was reduced to ashes, with not a single room left standing as seen in photos obtained by Page Six. Colby Smolder's $6.5 million Pacific Palisades home perished in the fires, which she and her husband Taryn Killam purchased in 2017 and spent a year renovating. Cameron Matheson, Alabama Barker, and Landon Barker, Mark Hamill, Mandy Moore, and Whitney Cummings all shared that they too had to evacuate. Celebrities who also confirmed they lost their house to the fires include Ricki Lake, Sandra Lee, Carrie Elwes, and Diane Warren. Our thoughts continue to be with the thousands of people affected by the fires. Это, к сожалению, то, что осталось от знаменитой набережной Малибу. Также стало известно, что мэр Лос-Анджелеса сократила бюджет пожарного департамента на $17 миллионов. И это при том, что Калифорния считается самым пожароопасным штатом Америки. Ну и последняя новость, которая всплыла в связи с пожарами, это то, что восстанавливать дома калифорнийцам придется за свой счет. Многие американские компании за пару месяцев до трагедии вывели пожары из списка страховых случаев.